Hai guys, welcome back to my channel. Kemarin kan aku udah jelasin apa sih itu part of speech dan apa itu 5 basic tenses. Sekarang di channel ini aku akan jelasin tentang bagaimana cara mengubah dari aktif ke passive voice. Yang mau tahu, simak terus ya. Active voice and passive voice. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih itu active voice dan passive voice. Yang pertama yaitu active voice. It's used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action. Digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek kalimat melakukan atau menyebabkan tindakan. Active voice is focuses on the perpetrator of the action or subject, and the action taken on the object. The subject is the main actor in the sentence. And the example, he is reading book. Dan sekarang yang kedua yaitu passive voice. Passive voice is used when the subject is the recipient of the action. Kalimat pasif digunakan ketika subjek adalah penerima tindakan. Passive voice is focused on the object perceiving the action. The object becomes the main subject, while the perpetrator of the action can be hidden or ignored. The example, a book is being reading by him. Nah, sekarang kita akan belajar how to change from active voice to passive voice. Bagaimana sih cara mengganti dari active voice ke passive voice? Yes, rules for changing active voice into passive voice. The first is identify the subject, the verb, and the object. Second, change the object into subject. Third, put the suitable helping verb or auxiliary verb. In case helping verb is given, use the same, but not that the helping verb given agrees with the object. Fourth, change the verb into past participle of the verb. 5. Add the preposition by. Last, change the subject into object. Nah, untuk artinya yang pertama, kita bisa mengidentifikasi subjek, kata kerja, dan objek. Yang kedua, ubah objek menjadi subjek. Yang ketiga, letakkan kata kerja bantu atau kata kerja bantu yang sesuai. Jika kata kerja bantu diberikan, gunakan kata kerja yang sama. Namun, perhatikan bahwa kata kerja bantu yang diberikan sesuai dengan objeknya. Yang keempat, ubah kata kerja menjadi past participle dari kata kerja tersebut. Yang kelima, tambahkan preposisi oleh. Yang keenam, ubah subjek menjadi objek. Change for pronouns. Apa sih maksud dari change for pronouns? Jadi, dalam active voice dan passive voice, kita menggunakan kata ganti untuk merubah subjek menjadi objek. Contohnya, I menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, and it menjadi it. Nah, di sini aku akan memberikan rumus passive voice. Jadi, kalau mau merubah dari active voice ke passive voice, kita harus menggunakan rumus, yaitu ada subject plus to be, am is are, plus past participle atau verb 3. Nah, sebelum merubah active voice ke passive voice, kita harus mengetahui tenses tersebut termasuk tenses apa. Apakah simple present tense, atau present continuous tense, atau simple past tense, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku akan memberikan rumus kepada kalian untuk bisa mengubah dari active voice ke passive voice. Nah, untuk tenses simple present, menggunakan rumus am is are atau to be plus past participle. Di situ ada contoh is create. Nah, untuk present continuous menggunakan rumus am is are atau to be plus being plus past participle. Contohnya is being created. Untuk simple past kita menggunakan was or were plus past participle. Contohnya was created. Untuk past continuous kita menggunakan was were plus being plus past participle. Contohnya ada was being created. Untuk present perfect kita menggunakan has or have plus been plus past participle. Contohnya has been created. Untuk past perfect tense kita menggunakan had plus been plus past participle. Contohnya had been created. Untuk simple future kita menggunakan will be plus past participle. Contohnya will be created. Untuk future continuous
kita menggunakan am is are atau to be plus going to be plus past participle. Contohnya, is going to be created. Nah, for the last ada future perfect. Kita menggunakan will plus have been plus past participle. Contohnya, will have been created. Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian tentang imperative sentence dalam active to passive voice. Apa sih itu imperative sentence? Imperative sentence itu seperti kalimat perintah, larangan, ajakan, atau saran. If the given sentence in the active voice is in the imperative, to get the passive voice, use let, hence passive voice. Yaitu contohnya let plus object plus be plus past participle. Contohnya, dalam active voice kita menggunakan help me. Kita rubah menjadi passive voice menjadi let me be helped. Kita menggunakan verb T, help. Contoh yang kedua ada open the door. Untuk passive voice-nya, let the door be open. Yang ketiga ada don't eat this fruit. Yang untuk passive voice, let not this fruit be eaten. Untuk active voice-nya yang terakhir, sing a song. Menjadi passive voice, let a song be sung. Nah, yang kedua ada declarative sentence. Apa sih declarative sentence itu? Declarative sentence itu seperti menyatakan pernyataan atau memberikan informasi. Contoh dari active voice-nya ada I write a letter. Dirubah menjadi passive voice, nah jadi a letter is written by me. Aku menulis surat. Dirubah menjadi active passive voice menjadi surat ditulis olehku. Nah, paham teman-teman? Itu hanya kita rubah atau kita balik ya. I write a letter, subjeknya I itu menjadi passive voice. I-nya tadi kata ganti dari I yaitu me. Subjeknya di akhir. A letter is writing by me. Contoh yang kedua ada we must keep the rule. Menjadi passive voice, the rule must be kept by us. Yang ketiga ada you bought a book. Menjadi passive voice, a book was bought by you. Kita menggunakan was karena ini termasuk sentence dari past tense. Untuk contoh keempat ada he closed the window. Menjadi passive voice, the window was closed by him. Yang kelima, she was writing letters. Menjadi letters were being written by her. Yang keenam ada I had post a letter. Jadi a letter had been posted by me. Yang ketujuh ada I do not drink tea. Menjadi passive voice, tea is not drunk by me. Yang terakhir ada she does not eat a mango. Menjadi passive voice, mango is not eaten by her. Chain of auxiliary verb. Dan infinitive ada to be washed. Untuk simple present kita menggunakan it is washed. Simple past, it was washed. Simple future, it will be washed. Simple conditional, it would be washed. Untuk continuous ada continuous present atau present continuous, ada it is being washed. Past continuous, it was being washed. Future continuous, it will be being washed. Conditional continuous, it would be being washed. Untuk present perfect atau simple present perfect ada it was been washed. Simple past perfect, it had been washed. Simple future perfect, it will have been washed. Simple conditional perfect ada it would have been washed. Untuk present perfect continuous kita ada it was been being washed. Past present continuous kita menggunakan it had been being washed. Untuk future perfect continuous kita menggunakan
it will have been being washed. Untuk conditional perfect continuous ada it would have been being washed. Jadi untuk merubah ini semua kita harus memahami apa sih itu simple present, present continuous, simple present perfect, and present perfect continuous. Jadi kita harus mengetahui tenses-tenses tersebut di pelajaran 5 basic tenses.